Magandang araw, grade 9. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay tungkol sa problem solving or solve problems involving quadratic equations and rational algebraic equations. So, ang unang objective po natin is to translate mathematical statements into algebraic expressions, and then analyze and solve a variety of word problems involving quadratic equations and rational algebraic equations. Pangatlo, synthesize all mathematical presentation of problems. At ang panghuli is to realize the role of systematic planning in solving problems. So, simulan na po natin. Ang unang problem po natin is ito. So, Joey can paint a room in 6 hours, less time than Jay. If they can paint the room in 4 hours working together, how long would it take each to paint the room working alone? So, para makapag-solve po tayo ng word problem, una, analyze muna natin ang problem. Alamin natin kung ano yung mga kailangan at importante na marunong din tayo mag-translate ng mathematical equations. Kasi kung hindi po natin magagawa ng tama yun, so malaki din ang posibilidad na mali din yung ating magiging sagot. So, para sa solution, unang-una, i-represent po natin yung mga unknown. So, since hindi natin alam kung ilang hours ba ang kayang gawin ni Joey, so let us represent Jewish time to complete the job as x. Actually, pwede naman tayong gumamit ng ibang variable, hindi lamang x. So, lahat po ng letters sa alphabet ay pwede nating i-represent or gamitin. So, nakasanayan lang siguro natin na palaging ang ginagamit ay x. And then, ang time for J is 6 hours faster than J, or x plus 6 hours. Bakit naging x plus 6? Kasi sabi sa problem, si Joey daw ay can paint a room 6 hours less. So, mas mabagal siya kay J. So, kaya sa representation natin, si J ay mas mabilis kay Joey. Kasi sabi kanina sa statement, dun sa problem, mas less siya kay J. So, faster siya kay Joey. Ayan, kaya naging x plus 6. And, paalala lang, kapag tayo nag-represent ng time, it is always in a fraction or a part. Kaya, ang representation po natin kanina kay Joey is x. So, para sa rate, ay magiging 1 over x. Kasi alam naman natin ang formula ng rate is 1 over time. Kaya 1 over x. So that is the rate or Joey's part in doing the painting job. At ang kay J naman, since ito din po ay rate, kaya ito ay magiging 1 over x plus 6 or x faster than Joey. So, yan po yung part niya to do the job. At since, sabi sa problem kanina, kapag sila ay nag-join together sa pagpipaint, they can finish the job in 4 hours. Kaya po naging 1 over 4 dahil ito din ay rate ng time. Kaya 1 over 4. And then, sunod natin gagawin is the representation of your equation. So, ang equation po natin is, combine lang natin yung kay Joey and kay J. So, ang part po ni Joey is 1 over x plus kay J na 1 over x plus 6. So, kapag nag-join silang dalawa, sabi kanina is they can finish the job in 4 hours. Kaya naging equals 1 over 4. So, after natin ma-represent ang equation, syempre, simplify na natin and solve. So, alam naman natin na kapag magkaiba ang denominators, oblig tayo na alamin, kuhanin kung ano ang magiging LCD. So, between x plus 6, at saka ni 4. Since magkakaiba sila, lalo na rational algebraic expression, usually ang ginagawa natin ay
pinagsasama lang. Yan. And multiply it both right and left. Since si x plus 6 ay binomial, si x and 4 naman ay monomial, ang gagawin po natin kay x and 4 is get their product. So, 4 times x is 4x. So, ayan. Kaya naging 4x and then, i-combine lang po natin. Rewrite lang natin si x plus 6 sa both right and left. And then, ang sunod po natin gagawin is divide the LCM to your denominator. Pero, kapag nag-divide po tayo, another rule, hindi tayo pwedeng mag-cancel ng monomial versus binomial. So, dapat kung ilan terms lang po yung i-divide natin, yun lang yung gagamitin. So, ang pwede lang po natin galawin dito is 4x over versus x kasi pareho silang monomial. Hindi pwede sa x plus 6 dahil siya po ay binomial. So, 4x divided by x, ang matitira na lang dyan ay 4. And then, multiply natin to 1. So, 4 times x plus 6 is still 4 times x plus 6. Next, sa second term na tayo. So, x plus 6 divided by x plus 6, ang matitira na lang is 4x times 1. So, plus 4x. So, and then, dun tayo sa right side. So, since ang denominator is 4 monomial, kaya i-divide lang po natin siya kay 4x and 4. So, remaining is x times x plus 6 times 1. Yan. So, still x plus 6. Next is distribute. So, 4 times x, so ang product is 4x. Then, 4 times 6 plus 24. Plus 4x equals, distribute din natin, x times x, that is x squared. X times 6 is positive 6x. So, sunod natin gagawin, since this is quadratic equation, lagi natin tandaan ang general form or the standard form na kung saan ito ay ang ax squared plus bx plus c equals 0. So, si x squared plus 6x or si quadratic term and si linear term ay nasa right side. At lahat ng constant and another linear term nasa left. So, mas maganda siguro kung pagsasamahin natin sila. Actually, may dalawang paraan naman siya na pwedeng gawin. Pwede nating i-retain na lang dyan si x squared plus 6x or ilipat sa kabila. So, since last week, napag-aralaman natin ang transformables, ilipat po natin. And tandaan po, lahat ng tumatawid sa equal sign ay nagbabago ang sign. Since positive si x squared plus 6x, so it will become negative x squared. And then, positive 6x will become negative 6x. And then, ito namang sadyang nasa left side, we're just going to write it and walang magbabago sa sign nila. Equals 0. At kasunod is combine like terms. Rewrite lang natin ito. Positive 4x plus positive 4x ay positive 8x plus 24 equals 0. Yan. Another combined terms. Since magkaiba ang sign, isusubtract natin and take the sign of the higher value. So, 8 minus 6 ay 2. So, ang sign po natin is positive kasi mas malaki si 8 kay 6. Plus 24 equals 0. At this point, ang sunod na po natin gagawin is factoring. Pero, bago tayo mag-factoring, nagkataon kasi na negative ang ating quadratic term. So, kapag negative po yung quadratic term, kailangan gawa natin ng paraan na siya ay maging positive. So, ayan po, hindi siya pwedeng maging negative. So, ang gagawin po natin to make it positive, pwede naman, kung kabisado na natin, is just simply change sign. Pero, since baka malito kayo, pakita natin kung paano. So, ang gagawin lang po natin is multiply both sides by negative 1. So, negative 1 times negative x squared is positive x squared. Negative 1 times positive 2x is negative 2x. Negative 1 times positive 24 is negative 24.
equals negative 1 times 0. Alam naman natin, any number multiplied by 0 is still 0. Yan. Ang sunod na po natin gagawin is factoring. Ang tip ko lang na ibibigay sa inyo kapag nag-factor tayo, last term at saka middle term lang po ang ating i-consider. So, para sa last term, yan po ay ang product. Middle term is the sum. So, ang gagawin nyo po is, alamin natin kung ano ang factors ni negative 24. So, since negative ito, for sure, ang factors niya ay isang positive at isang negative. At pagdating naman sa sum, lahat ng factors na nakuha natin kay negative 24, kapag pinag-add naman natin, it will satisfy the middle term na negative 2x. Ayun. Since negative yung sum, ibig sabihin, sa factors na makukuha natin sa product ni 24, yung mas malaking factor, yun ang negative. Kasi siya yung sinunod. So, alam naman natin na ang factors ni 24 ay maglilisting tayo. No? So, ang factors ni 24, negative 24 is either negative 8 and positive 3. Pwede rin namang positive 3, ay negative 3, tsaka negative 8. Or 24 and 1. Negative 24 and 1, pwede rin namang negative 1 and then 24. Ayan. Pwede rin namang 12 and 2. Or vice versa, negative 12 and 2. So, out of those listed factors, so negative 8 times negative 3 is negative 24. Or vice versa, negative 3 times 8, negative 24. Or dito kahit yan sa iba. Kaso, kapag i-add daw po natin yung mga factors, dapat ang sagot ay negative 2. So, simulan natin ngayon dito kay 24 and 1. Ayan. 24 and 1. So, negative 24 times 1, tama naman. Negative 24 ang sagot, product. Pero, pag pinag-add natin, negative 24 plus 1, so, ang magiging sum po niyan is 23. Negative 23. So, x agad siya sa middle term. So, hindi siya pwede. Out na agad natin yan. Next is, ito, automatic out na rin to. So, hindi siya pwede. Try natin si 12 and 2. So, kapag i-multiply natin, negative 12 times 2, check naman siya agad sa product, negative 24. Pero, kapag kukunin natin ang sum, so, 12, negative 12 plus negative 2, yan ay negative 10. So, x kaagad. So, hindi din siya pwede. So, disregard na natin ito, no? Ganun lang po ang gagawin niyo. Trial and error listing. Try natin si negative 3 times negative 8. Negative 3 times negative 8, that is check, negative 24. So, try naman natin i-add. Kapag i-add po natin, so, negative 3 plus negative 8, since magkaiba, edi ma-minus natin. So, magiging ang sum nito ay positive 5. So, hindi siya pwede kasi negative 2 ang middle term. Out natin ito. Try natin is si negative 8 times 3. So, negative 8 times 3 is negative 24. So, kapag i-add naman natin, try natin i-add. So, negative 8 plus 3. So, ima-minus natin, no? 8 minus 3 is 5. So, hindi rin siya pwede. So, out natin. So, meron pa tayong isang hindi na ililista, which is 6 and 4. Tama ba? 6. So, it's either negative 6 times 4 or pwedeng negative 4 times 6. Ayan. So, try natin ito. Negative 6 times 4 is negative 24. So, kunin naman natin ngayon ang product. So, pag-add natin. Negative 6 plus 4. So, yan po ay negative 2. Negative 4 plus 6. So, yan naman po ay positive 2. So, ang nag-jive or nag-satisfy sa middle term, ang factors ay ito. So, out of those listed, so ito po. So, negative 6 and negative 4. So, ganun po ang pagkuha. So, paano natin ngayon gagamitin yan?
So, ayan po, factors niya. So, positive 4 and negative 6. Kasi, positive 4 times negative 6 is negative 24. I-add natin, negative 6 plus 4 is negative 2. So, ganun po kasimple. So, kunin natin ang roots. So, x plus 4 and x minus 6. Apply lang po natin ang, it's either addition property or subtraction property. Yan. So, x. So, sa nalilito, so, diba, x plus 4 equals 0. Bakit? Naging x minus 4 both sides. So, kung positive 4 ito, kukunin nyo yung opposite sign ng positive 4. Diba, ang opposite ng positive 4 is negative 4. Ang opposite naman ni negative 6 is positive 6. So, yan po yung gagamitin natin mamaya para ma-eliminate ang ating terms, no? Para makuha ang roots. So, ang opposite ni positive 4 is negative 4. So, add natin yan both sides. So, negative 4 to both right and left. So, the first root is negative 4. So, ang opposite naman po ni negative 6 is positive 6. So, add natin both right and left. Yan. So the roots, second root is positive 6. So, pag nakuha po natin ang roots, lahat po ng negative is rejected automatic. Kasi ang kailangan lang po natin is positive. So, therefore, since x is the representation of Joey's job, at ang x po natin is 6, so therefore, si Joey ay meron siyang 6 hours para matapos niya ang kanyang trabaho kung siya lang mag-isa, no, in painting. While since J is 6 hours faster than Joey, ayan. So, x plus 6 yung representation kanina. Nakuha po nating value ng x ay 6. So, 6 plus 6 hours faster than Joey. Kaya, mas mabagal kay Joey. Kaya, si J ay mabubuo niya yung kanyang trabaho ng 12 hours. Mas mabilis si Joey sa kanya. Mali lang po kanina. Ayan. And para ma-check ang equation, since ang combined work nila ay 4 hours daw kapag nagsama silang mag-paint. So, i-check natin, dapat magtali. So, lahat ng values ng x, i-substitute natin kay 6. Yan. So, 6 plus 6 is 12. 6, 12, 4. Ang LCD is 12. No. 12 divided by 6 is 2 times 1, kaya 2. Yan. 12 divided by 12 is 1 times 1. Yan. Equals 12 divided by 4 is 3 times 1 is 3. So, 2 plus 1 is 3 is equal to 3. So, therefore, since nag-equal naman sila, so tama po yung nakuha nating values. So, ganun lang po kasimple kapag nag-check. Another example. So, sa first example natin, this is a number problem, no? Kailangan po marunong tayong translate ng mathematical sentence. So, what positive number exceeds? So, yung term na exceed, that is a term for addition. Times the reciprocal. Pag sinabi pong reciprocal, yun po ay kabaliktaran by 2. So, what is the number? Hindi naman natin alam kung ano yung number. So, i-represent po natin ito as x. So, meron po tayong steps na sinusunod sa pag-solve ng word problem. So, unang step is the representation. So, ayan po. Representation. So, huwag niyong kalimutan yan. Representation, first step. So, let x be the number. Kasi hindi naman natin alam kung ano yung positive number. And then, since the reciprocal of that number exceeds by 2, so pag sinabi pong reciprocal, kabaliktaran na x. Since x is a whole number, ang kabaliktaran niya ay 1 over x. Fractional na po siya.
And then, next step po natin is by equation. Ayan. Pangalawang step, equation. So, paano na equation ito? So, sabi kasi, what positive number exceeds its reciprocal by 2. So, yung number ay hindi natin alam. So, that number is represented by, ayan, by x. Kaya ito ay x is equal to 3. Ayan, 3 times its reciprocals. Ang reciprocal, diba niya ay 1 over x. Kaya 3 times 1 over x. And then, exceeds. Yung sabi ko kaninang term na exceeds, yan po ay, ang ibig sabihin ay sum. Sum yan, sum. Kaya, ang sign ay plus. Yan, plus. Kaya po ito ay plus. Exceeds by 2. Kaya plus 2. So, ayan po ang ibig sabihin na. So, a number x is equal to 3 times the reciprocal na 1 over x plus 2. So, ayan po ha. Sunod, after the equation is the solution. So, yung third step. So, ang gagawin lang po natin dito is get the LCM na x. So, yan po. Proceed with the operation kung siya ba i-divide natin or multiply agad. Since whole number naman ito, multiply natin. X times x is x square. Divide po natin yung kasunod. So, x divided by x is x times the numerator na 3 equals 3. So, 2 times x is 2x. So, apply the transformable. At lahat po ng lilipat ay magbabago ang sign. So, negative 2x, negative 3, rewrite x square is equal to 0. So, ayan ulit tayo, factoring. So, alam naman natin na ang last term ay product. Ang middle term is the sum. So, maglilist ulit tayo ng factors ni negative 3. So, ano ba ang factors ni negative 3? Since negative yan, so isang positive at saka isang negative na naman. So, ang factors lang naman ni 3 ay 1 or negative 1 times 3. Wala nang iba. Yun lang man dalawang number. Pag pinag-multiply mo ay 3. Pero, dapat pag pinag-add daw po natin, dapat ay negative 2. So, sa gitna. So, try natin. Negative 3 times negative 1 or negative 1 times 3. Lahat po yan ay check dito. Wala tayong question dyan. So, dito na lang tayo magkakatalo sa middle term. Get their sum. So, negative 3 plus 1. So, yan po ay negative 2. Ito naman ay positive 2. So, ano nag-satisfy sa middle term? So, ito po. Therefore, ang factor natin is negative 3 and positive 1. So, ganun lang po kasimple ang pagkuha ng factors. So, burahin natin to. Since nakuha na natin ang factors, gusto natin negative 3 and positive 1. And then, kunin na po natin ang roots. So, x minus 3, x plus 1. Ayan. So, ang opposite po ni negative 3 is positive 3. So, apply natin ang addition property, add both sides, right and left, para ma-eliminate. So, the first root is ang first root po natin is positive 3. So, dito naman sa kabila, opposite po ni positive 1 is negative 1. Eliminate. So, the second root is negative 1. So, alam naman natin na lahat ng negative root is already rejected. Yan. Kasi sabi naman sa problem, the positive, no positive number. Yan. So, the final answer is positive 3.
So, ulitin ko lang po ang steps in problem solving natin. Huwag kalimutan. Number 1 is representation. Number 2 is by equation, solution, and the last one is the final answer. Or ito yung tinatawag na RESFA. So, R stands for representation, letter E for equation, S for solution, FA para sa final answer. So, ayan po ha, ang steps ng problem solving. And sample number 2, ito ay tungkol sa measurements naman. So, the length of a rectangle is 7 inches more than its width. So, length and width. And its area is 228 square inches. What are the dimensions of the rectangle? So, ang hinahanap po dito is the length and the width. So, alam naman natin kapag area, so that's just the product of length and width. So, tandaan natin ang steps, representation, equation, solution before the final answer. So, representations muna tayo. So, sa representation natin, hindi natin alam kung ano ang length, at yung width. So, let x be the width. And then, ang length daw po ng rectangle is 7 inches more than. Pag sinabing more than, yan ay sum. Or, ang symbol po niyan ay sum. So, maging maingat tayo sa mga terms na ita-translate. Ayan, more than. So, ang ibig po sabihin yan ay sum. More than the width. Eh, hindi naman natin alam ang width, kaya x. So, ayan po, ha. Okay. So, x plus 7. Bakit x plus 7? Kasi, ang length daw po ay 7 inches. Mas higit kay width. Kaya, naging x plus 7. And then, next is the equation. So, ang gagawin lang po natin dito is multiply. Kasi, alam naman natin ang area ng rectangle. So, ayan po. Area of a rectangle is equal to length times the width. So, ito yung width natin. Ito yung length. Yan. Ito yung width. Ito yung length. Okay, so length times the width. So, okay po. And after that, proceed with the operations. So, distribute lang natin. So, solution na tayo. X times x is x squared. X times 7 is 7x equals 228. So, ano nangyari? So, si 228 po is the constant. So, naliligaw siya. Ayan. Do the transformable. Ayan. So, since positive siya dyan, or ang in-apply ko po dito is the addition property of equality. Or pwede rin po ang transformable. Since nag-apply ako ng subtraction property of equality na kung saan ang opposite ni 228 is negative, na i-add natin both sides just to eliminate. Ayan po. Pwede rin po yung transformable. Yan, ganun din naman magbabago lang ang sign. So, meron tayong x squared plus 7x minus 228. So, ito na naman po tayo, ha? Factor. So, alamin na naman natin kung ano ang factors ni negative 228, pero ang sum is positive 7. Ayan. So, mag-listing na naman kayo. Ano ba ang nakalawang number na kapag pinag-multiply, 228, since negative po yan, ibig sabihin isang positive na naman yan at saka isang negative. Pero, since positive ang gitna, edi yung mas malaking factor, yun ang positive kasi siya yung susundin. So, in short, ang factors po nito ay negative 12 at saka positive 19. Bakit? Kasi positive 19 and positive 12
positive 19 and 12. Negative 12. Ayan. 19 times 12 is negative 28. 228. Diba? Pero kapag pinag-add po natin, 19 plus negative 12, yan. So, ima-minus natin, diba? 19 minus 12 is positive 7. Bakit positive? Kasi mas malaki si 19 kay 12. So, ayan po. So, ang factors niya is negative 12 and positive 19. So, proceed tayo sa roots. So, x minus 12 and x plus 19. So, namali na naman ako doon. Dapat x plus 19 po yun. So, eliminate natin to by using the addition property of equality plus 12 both sides. So, the first root is 12. So, dito naman po, namali lang yung symbol niya. So, ang opposite ay the subtraction property ang gagamitin. So, negative 19. Obviously, the root is negative. So, automatic rejected. So, ang gagamitin po natin is positive 12, wherein that will be your final answer. And, para malaman natin kung ano yung mga dimensions ni rectangle, since the width is represented as x, at ang nakuha nating value is 12, so kaya po, ang width natin is 12. Ayan. 12. And, ang atin naman pong length, masyadong malaki yung aking pen. So, ang ating length naman ay 7. No? 7. More than 7 than the width. Kaya 12. Ayun, 12 plus 7. So, therefore, our length is 19. Kasi 7 plus 12 is 19 inches. So, wag din po natin kalilimutan yung mga units na ginagamit. Kung yan ba ay inches, centimeters, or feet, or whatever. So, ayun po. So, the final answer is 12. So, ito po. Huwag niyong kalimutan, ha? Ang ating mga steps sa pag-solve. So, una is the representation, equation, solution, and your final answer. Okay? Next. Last exam. Tapos na pala iyon. So, ayun na po. So, sana naintindihan nyo. Akala ko meron pa. Thank you and God bless.